Happy Sunday to everybody. So I wanted to make a video about how meat eating has really given me so much quality of life, and in particular meltdowns are very few in between. So my dear friend Tom Clark has asked this question in the group, how carnivory has had an impact on meltdowns. And that's why I felt inspired to do this video. Since I am on a budget, I had to switch from beef to pork. In addition to liver, which is also very cheap. Sometimes it's beef liver, sometimes it's pork liver, whatever they have in the store. I still have to find some farmer that is close by that sells all of that meat in frozen form. That's why I still buy meat in the store, but maybe it needs to change because of the craziness going on. And soon we might need a certificate to even shop for meat. Yeah, we will see. Anyway, so far I have found this solution and it served me very well. And I highly recommend eating liver in addition to the normal meat, beef or pork, whatever your choice is. Adding liver to it really makes a difference. So I mainly eat pork now every day, and occasionally I have some salmon from beef, but I mainly eat pork now. And then I also drink camel milk every day, just about 2 of those cups. And as you see, I put a lot of duck fat in it, and my meat is cooked in goose fat. Apart from that, I drink water and green tea. And then of course also the supplements. I count the emu oil as a supplement because I really take very little of it. I also use that one as facial cream and nothing else. And then I take lithium orotate 5 milligram. This is for anxiety. And then the B vitamins are very important too. And I also take additional vitamin D and K2 as well as omega-3 because my body seems to need it, and then I don't get enough sun, so that's why I supplement with those as well. But that's basically it. For the histamine intolerance, I take the beef kidney or pork kidney. It's another diamine oxidase supplement, and it really makes a difference too. I have way less symptoms, but it doesn't work for everybody, it seems. But for my body, diamine oxidase was really a game changer. Yesterday we had a demonstration here in my city
in Switzerland, winter tour against totalitarianism. So that's why I felt I had to attend. A very relevant topic to me because of my father, who actually fled a communist country in 1969, came to Switzerland in a democratic country, but suddenly so many decades later we actually face totalitarianism worldwide. So I went to this demonstration, and you hear it's very, very loud. But it didn't have such an impact on my system. The only thing I have to admit, so I did the whole march, and then there was a gathering, people speaking up, and so it was walking and standing for about 4 hours altogether. Result of that, because I have this histamine intolerance, and also from that exercise intolerance, yeah, my legs were really in pain, and it's not what you normally get from doing sports. It's this fibromyalgic pain, so it's permanent. It's just like a burning sensation. And it was in my leg muscles mostly, hip and leg muscles. So I had to take a painkiller, and I rubbed in some muscle cream, and today, a day after, I'm fine. No pain. So that's great. And no meltdown. So you see, eating meat really helps for you to remain in the window of tolerance, which you see here. When you are in your window of tolerance, you feel grounded, flexible, open, curious, present, able to emotionally self-regulate. When you feel stressed, you usually go into hyperarousal, in the fight-flight response, and you may feel anxiety, anger, overwhelm. You are hypervigilant, and it's not a good state to be in. And sometimes, if you cannot get away in time, you may fall into the hyperarousal, which is the shutdown. Feeling numb, even depressed, withdrawn. That's the classic freeze state. So, what I can say, yesterday I remained in this window of tolerance despite all the noise around me, which is really interesting because I have this hyperacusis as well as misophonia, so there are certain noises that make me really angry, that irritate the fuck out of me. I get so angry. For example, mosquito noise, or the noise a fly makes, or some high-pitched noises. They are really, really painful, right? But yesterday, you will hear it in the video. It was so loud, but for me it was okay. I could stand it. And you are more resistant
to stress. That's wonderful. It's really wonderful. Were the speeches. Eine Form von Totalitarismus. Totalitarismus heisst nur alles erfassend. Also wenn eine Frage alles erfassend ist, dann sind wir in einem totalitären System. Das kennen wir. Wir haben die Inquisition gehabt. Und es hat auch wirklich ganz viele Juden gegeben, die sich taufen während der Inquisition, damit sie am normalen Leben teilnehmen können. Ich weiss jetzt nicht, ob das denen fest weh hat gemacht, aber sie haben es gegen ihre Willen gemacht. Nachher haben wir das Dritte Reich gehabt, die DDR, die Sowjetunion. Also es ist immer nur um das Parteiabzeichen gegangen. Und alle anderen haben gesagt, ach komm, das tut doch nicht weh, tu doch da die Armbinde anlegen oder den Pin als Revier oder den Stern irgendwie auf den Hut, den Rotstern. Und jetzt sagen alle, ach komm, das tut doch nicht weh, lass dich das Genpräparat spritzen. Dann denke ich, Moment, das ist eine neue Qualität. Sich taufen, tut wirklich nicht weh. Und so irgendein Parteiabzeichen anlegen, tut wirklich auch nicht weh. Aber die Spritzen, so totalitär habe ich mir Totalitarismus gar nicht vorgestellt. Je höher der Druck wird, desto mehr Leute gehen nachher und sagen, komm, spritz mir das Genpräparat und lass mir Ruhe. Und unsere Aufgabe ist eigentlich nur, die anderen zu stützen, da zu sein für alle, zu sagen, hey, schaut, wir sind vielleicht ein paar wenige, aber die sind nicht alleine. Also jeder Einzelne, der sich das nicht möchte spritzen, der soll sich das auch nicht müssen spritzen. Ich habe Medizin studiert, ganz brav, habe dann eine Dissertation gemacht in Immunologie und Virologie, habe mich dann entschieden, nicht in die Wissenschaft zu gehen, sondern in die Klinik, habe mich spezialisiert in innerer Medizin und dann in Kardiologie, habe über 10 Jahre in Spitälern gearbeitet, als Assistenz- und Oberarzt, auch jahrelang in Intensivstationen und praktiziere jetzt seit 23 Jahren in Wettingen als Kardiologe und Internist. Ich habe also einen gewissen Rucksack an medizinischer Fachkompetenz und ich habe mein Leben lang versucht, möglichst ethisch zu denken und zu handeln
Natürlich auch möglichst medizinethisch. Der griechische Arzt Hippokrates hat 400 vor Christus die Medizinethik in einem Satz zusammengefasst. Primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare. Erstens, nicht schaden. Zweitens, vorsichtig sein. Drittens, heilen. Im Februar 2020 bin ich in meiner Praxis gesessen, habe umgeschaut, was da geht, habe nicht mehr verstanden und gedacht, was geht da ab? Alles, was ich in meinem Medizinstudium, in meiner wissenschaftlichen Ausbildung und in meiner mittlerweile 33-jährigen praktischen medizinischen Tätigkeit gelernt habe, ist einfach über Nacht auf den Kopf gestellt worden. Die Panik ist den Leuten von verantwortungslosen Experten, Ärzten, Journalisten und Politikern 24 Stunden täglich implantiert worden. Bösartig. Was ich nicht verstehe bis heute. Was ist meine Aufgabe als Arzt, wenn ihr zu mir kommt als Patienten? Dann muss ich euch über euren medizinischen Zustand aufklären in einer Art, dass ihr als Laie da versteht und dann wirklich informiert könnt entscheiden, wie wollen wir medizinisch weitergehen. Wenn wir das so behandeln, gar nicht behandeln, durch jemand anderen behandeln, das ist eure freie Entscheidung, die ihr aber erst treffen könnt, wenn ihr auch informiert seid. Ich habe darum sofort als meine Aufgabe erfasst, dass ich jetzt die Gesellschaft aufklären muss über eine Krankheit, die offensichtlich die ganze Gesellschaft befallen hat, in einer Art, dass die Laien verstehen können, was da medizinisch abgeht, und dann wirklich informiert, nicht multimedial desinformiert, entscheiden können, was machen wir? Die Entscheidung muss jeder selber treffen, kann er aber nur treffen, wenn er richtig informiert ist. Das habe ich gemacht von Februar 2020 bis heute. Nicht mehr und nicht weniger meine ganz banale Pflicht als Arzt. Und ich habe damals und kann bis heute nicht verstehen, wieso die meisten von meinen Kollegen nicht einfach das Gleiche machen. Ganz normal ihre Pflicht und ihren Job als Arzt erfüllen. So, wie wir es bis 2020 selbstverständlich gemacht haben.